Omulungi abo bagenda kudda eri nga tukuddeyo. Here. Agenda kufanya tuje. Sawa chini na baba. Leo kuna kita tungai saja ya patimo. Ndio sasa. Kwa nini mtabagamba? Bana ndio. Hello? Hello?
olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda. When the struggle is over, we shall wear the victor's struggle. People power, our power, people power. NUP, everywhere. NUP. Let's just sing the national anthem before you sit. O Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United, free, for liberty, together we'll always stand. Just before you sit, let me invite the Honorable Nabila Nagai Sempala, on whom blessings have just fallen, blessings of water, sorry, to come and lead us in prayer. As we get the blessings of water, they have been blessed by a shower that is a miracle. I want to take this opportunity, Mr. President, to give God the thanks for what He's done for this country. Let's humble ourselves and pray. Fellow citizens, everyone in Uganda, all well-wishers in the diaspora, Africans in general, we thank God for this day. We thank God for the landmark ruling that has just been pronounced to set captives free, to set Ugandans free, to give hope to the hopeless, to give joy to those who've been downcast because of the intensity of harassment, intensity of persecution that NUP and all its members have been undergoing. So we want to lift our president, Mr. Kyagulanyi Robert, to you in prayer, God. Bless him and guide him. All the well-wishers and supporters of NUP, let's take our fists and tell the Almighty that will not be cowed in the face of fear and intimidation. May God bless you all. May God bless NUP and the party. Thank you. People power, our power, people power. NUP, everywhere, everywhere. NUP. Please take your seats. Ladies and gentlemen, today is a great day. Today is a great day in the history of our country, Uganda. Today is a great day to all the members and supporters of NUP. Today is a great day to all the supporters and members of the National Unity Platform. Today is a great day for all change-seeking Ugandans. And it's a time for us to rejoice. But I'll hasten add, it's not the time for us to drop the ball. It's not the time for us to become complacent. It's not the time for us to give up the battle. It has only just begun. The celebration that we are having now is the kind we should have after the 2021 general elections. And for that to happen, it can only mean that we just get set, we brace ourselves for a lot harder work. This, in my view, is not the heavy lifting. There's still a lot of heavy lifting that is coming our way. But let's get ourselves ready. The Lord is on our side. He has showed us that He is clearly on our side with this first victory. Let's keep moving forward. We, as you all very well know by now, the court case against NUP and its leadership has been dismissed with costs. And we thank God. We thank God. We thank all our supporters out there. We thank everybody that has been praying for us. But I'll quickly again add that let's not get eaten up by this excitement and lose
lose sight of the major goal. We still have a lot of work to do, so let's keep pressing for that. We are going to adumbrate the detail of this case. We have our legal brains in this place that are going to help us do that. Just before we get to have Council Ameli to read to us the detail, let me invite Council Honorable Segona Akalia Magwa. A people power, and our power, NUP, and everywhere. Mr. President, in our midst, and the Deputy President of this region, and your entire cabinet, and the lieutenants and generals present, all our field force commanders and soldiers, it gives me great pleasure to present the judgment and decision of the High Court of Uganda in this landmark case. First, to the legal advisor, who is the head of the docket, to you, Your Excellency, and the entire country, because everybody is glued onto the television to receive this. As team leader, I was only given the assignment of leading the forces that I seek your permission to introduce. First, our Secretary General, my brother Anthony Wameli. He kept praying. He led the prayers in the group because he's a pastor, as you know. My uncle, Alhaji Abdallah Chwanuka. My young sister, Shamim Malende. Yes, we had the able support of Benjamin Katana, Elias Bike, Nathan Mafami, not Nandala. Where are the other lawyers? Oh, my young little son, come. My young little son, Sas Marvin. Mr. President, I'm not in good health to give a long speech, but let me mention something. If you want to know there is something abnormal about this country, just witness the struggle between the Judge Yoweri Tibuhaburwa Yeseri Museveni and this fat man called Sas Marvin. Surely, how do you have a contest between Sas Marvin and Tibuhaburwa? That is how unfair this country has become. I want to acknowledge all the participants and the contributions of all the lawyers that have assisted us in this struggle. There is one I deprived of this opportunity who should have been here, Jonathan Elotu. He was the coordinator. He would run between me and Lewis, the Secretary General. So, Mr. President, the last thing I want to say, yes, the gentleman was seeking permission to go back and he's permitted. And that is what it should be. Mr. President, the struggle is not over. But this was a struggle against the people of Uganda. The people of Uganda continue in the struggle to break the chains that have enslaved them in their own country. I do not want to say much. We agreed as the legal team to present this ruling formally to you and the party, but through you and the party, Mr. President, to the country. Because this case came up and was crafted to intimidate our forces of change. In particular, some of our contestants who had been dissuaded to think
that if you nominate on the NUP ticket, then the next day the party will be no more, and quite a significant number pulled out of the race. Others returned or shelved our ticket because they thought the party was coming to an end. Now, this is a struggle for the brave. I therefore want to congratulate those that have remained brave and committed to the cause. Thank you and congratulations. May I now invite my brother Anthony Wameri to give us just a summary of Ugandans. I mean, if we could win this battle, we are winning the rest of the battles. We have therefore handed back the mantle to Ugandans out there. Fight your war. This is your war. And be strong, because this is a just war. We are fighting a just war. We are fighting a just cause. This is our country. We cannot surrender the country. We have no second home. I mean, those in government today have a second home. They have somewhere else to go. They have their red passports. They have amassed a lot of wealth. They have acquired homes outside. Others have homes traditionally. Thank you. May I invite you? Mr. President, Wameri Anthony is my name. If this was the Champions League, it would be PSG versus Manchester United. Yes. But this is, but I'll just read the parties and then the finding of the judge. The judgment, the ruling was delivered via our email. That is why we are reading it for all and sundry to listen and know. Basiledi Fas and Twala Hassan were the original applicants, but from the judgment, the ruling we've received, Nkonge Moses Chibalama and Simba Paul Kagombe have also been made applicants, and the judge has explained that in the ruling. So the respondents are the National Unity Platform, Chagulanyi Sentamu Robert, David Lewis Lubongoya, Aisha Kabanda, John of the judge. And this point, this is what the judge had to say. The applicants in this case ought to have applied for judicial review within 3 months after the change of the name of the party from NURP to NUP, that is to say by 6th June 2019, but instead the applicants filed this application on 24th August 2020 after 1 year. This application was made with the view of making some money during the election season, and the applicants have no genuine grievance, but rather want to be relevant and make some quick cash. The court is empowered to refuse relief and deny access to the judicial review reliefs on ground of lashes because of several considerations. For example, it is not desirable to allow stale claims to become canvassed before the court. There should be finality to litigation. It cannot be argued that the Constitution intended to disregard all procedural rules in relation to access to justice, all grant of reliefs, and allow applications filed after inordinate delay. Constitutional provisions are not intended to supersede the available modes of obtaining relief before a civil court or deny the defenses legitimately open in such actions. The applicants, like all other litigants, should not be encouraged to circumvent the provisions made by the statute, providing a mechanism and procedure to challenge administrative action. Every potential litigant would rush to the court in any manner they deem fit, and thus rendering the statutory provisions meaningless and non-existing. Constitutional provisions are not intended to short-circuit or circumvent established procedures and statutory provisions for accessing courts, Article 126(2)(e). Every litigant who approaches the court must come forward not only with clean hands, but with a clean mind, with a very heavy hand on a litigant who seeks to abuse of the court
as the Supreme Court of India observed. The case is listed. It is the responsibility of the High Court as custodian of justice and the Constitution and rule of law to maintain the social balance by interfering where necessary for the sake of justice and refusing to interfere where it is against the social interest and public good. This court declines to entertain the application since it was not brought under any known procedure, and secondly, it was made to avoid the time limit of 3 months within which an application for judicial rules equally provide for locus standi, and this should have been the threshold before the applicants will seek to challenge the actions of a party. It is an abuse of court process. This application is dismissed with costs to the respondents. I so order. Sekana Musa, Judge 21st. Thank you, Councillor Ameli. There's about two things that excited me in the ruling there. The judge said these fellows were seeking relevance and some cash. Luckily for us, the judge has made sure we get some cash. So, Mr. President, the Muda fundraiser is now going to work properly. All right, let me invite the now undisputed President of the National Unity Platform, I was still finishing the introduction. I said the undisputed president of the National Unity Platform and the incoming president of the Republic of Uganda. People power. Our power. NUP everywhere. NUP. Thank you very much. Fellow Ugandans, fellow Africans, fellow citizens of the world, to God be the glory. While we celebrate, while we thank God for this historical judgment, we must be reminded that this was indeed a bogus case. We told the world that this was a bogus case, and we are very glad that the judge agreed with us. Now we can see that this case was brought to cut our speed. This case was brought up to vulgarize us as the National Unity Platform. This case was brought to antagonize us. And in my opinion, our detractors in many ways achieved their intentions. As it has been informed to you, we lost more than 50 candidates who were not sure whether or not the legality of the National Unity Platform will be upheld. It was the intention of the state through security agencies to cast doubt about us as NUP, and yes, to make sure that not as many as it would have been candidates nominate under the National Unity Platform. I want to salute the comrades that had faith in us. You are the real heroes, you are the real revolutionaries. Martin Luther King said that faith is taking the first step, even if you don't see the entire staircase. You comrades step with us, and I can guarantee you that we shall take the last step together. Now, without a doubt, we are the National Unity Platform. We are people power, and we are the next ruling party of the Republic of Uganda.
we have been in communication with many comrades who opted to run as independents because of the doubt they had. I have a message for you, comrades. Yes, you've been reaching out to us, telling us that you are with us. And now I encourage you to come out even more comfortably and confidently and associate with us. Our arms are open wide for you. To you, the comrades that stood with faith, let's continue empowering and encouraging and being the embodiment of faith and the representation of faith. We are now here. To fellow Ugandans out there, continue believing in the truth, because yes, the truth we stand for, and at the end of the day, the truth shall prevail. We know that we live in a country where institutions have more or less died. But again, we are glad to know that even in rotten institutions, there are still those Ugandans that will stand for values, and we applaud them. To fellow Ugandans out there, I want to take this opportunity to announce once again to you that on the 3rd of next month, I, Kyagulanyi Ssentamu, will be nominated I want to announce once again to all the citizens of Uganda, in Uganda and abroad, that on the 3rd of next month, I'll be nominated to run for President of Uganda under the National Unity Platform. People power, our power. NUP everywhere. And while we celebrate, comrades, we should be reminded that this is not the end but just the beginning. This is not to mean that Uganda is as democratic as should be. But this judgment under these circumstances should communicate to you that a declaration in our favor is possible and indeed will be achieved. So for those who are still doubting that we shall not be declared as winners of the presidential election of 2021, this should inform you. I thank you. Ndoza kati ne bwentema. Mu Luganda basebo ne banyabo baganda baffe mwenna bannayuganda abali wano Uganda n'abo abatulaba emitala w'amayanja kantwale omukisa guno okubayozaayoza n'okubakulisa mwenna ababadde ng'emyoyo gye beewanise. Kati saawa zino nsobola okwogera n'obuvumu obw'amaanyi nti mu mateeka tuli National Unity Platform. Twabagambirawo mu ntandikwa nti kino ekisangosango kye baali batutaddeko kyali kya bwewussa, kyali kyakugezaako kunafuya kubeerawo kwaffe mu mateeka ng'ekibiina, kyali kyakututeekako zzalawo, kyali kyakumalamu maanyi abo abakkiririza mu nkola yaffe, abakkiririza mu National Unity Platform, kyali kyakulemesa abo bannaffe bakandidate abangi abeetoolodde Uganda abali bagenda okwesimbawo okwata bendera yaffe nga National Unity Platform. Era kyannaku nnyo nti bannaffe bangi bakandidate abali bagenda okwesimbirawo ku kibiina kyaffe kya National Unity Platform batiisibwatiisibwa, bangi ne balemesebwa, era bangi ne beesimbawo ku bwannamunigina nga ba independent. Naye ate era mu mbeera y'emu njagala okussaamu ekitiibwa ennyo bannaffe abo abaabeera n'okukkiriza ne bakkiriza mulamwa gwe tuliko wakati mu kutiisibwatiisibwa, wakati mu butamanya ki ekiddako.
ne beesimbawo okwata bendera ya National Unity Platform, bannange muli bazira nnyo. Obubaka bwennyina eri baganda baffe abo abaatiisibwatiisibwa era ne beesimbawo nga ba independent, newankubadde nga tubadde tuwuliziganya nabo era nga batulaga nti bali wamu naffe, ndowooza kati mukakasizza era tubaaniriza abaganda baffe era emikono gyaffe migule gye muli. Munzikirize ntwalina omukisa guno okutegeeza abannayuganda bannaffe abali wano mu Uganda n'abali mu mawanga ageetoolodde ensi yonna nti ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogujja nze kennyini kamwa koogera ŋŋenda kutongozebwa era ŋŋenda kunominatingibwa okuvuganya ku bwa pulezidenti bwa Uganda nga nkutte bendera eya National Unity Platform. Mwongere okwekiririzaamu, munzikirize jangu wano muganda wange. Tulina bannayuganda abateesimbyewo naye nga baagala enkyukakyuka, ng'enkyukakyuka ebali musaayi. Bannayuganda ng'ono muvubuka abatwala n'obudde ne beesala mu kyenyi ne beetuuma National Unity Platform. Muli bazira, muli ba revolutionary baganda baffe. Obwedirayo. Kati eri abo ababadde bakyalina okubuusabuusa, nkyogeddeko mu luzungu kanziremu nkyogere ne wano, tikino tekitegeeza nti olutalo luwedde, tekitegeeza nti tutuuse gye tulaga, tekitegeeza nti Uganda erimu emirembe, tekitegeeza nti ekitongole kiramuzi kikola bituufu byokka, tekitegeeza nti ebitongole bya gavumenti byetengeredde. Naye ne wakati mu bitongole ebitetengeredde, wakati mu bitongole ebyawambibwa, kizaamu amaanyi nti tukyalinayo bannayuganda nga bo bakyasobola okuyimirira ku mazima. Tuli basanyufu nti nga bwe twabagamba nti kino kisango kyali bogus, kyali kyabwewu, nti omulamuzi yakkiriziganyiza naffe. Kaakati eri mmwe mwenna abadde bakyabuusabuusa nti wadde tufugibwa bannakyemalira, wadde tufugibwa ku mudumu gwa mmundu, nti okusalawo naddala okwo kw'amazima tekusobola kukolebwa, njagala mutunuulire kuno okusalawo mumanye nti ne omwaka ogujja mu 2021 era kikyasobolwa n'amaanyi okulangirirwa nti Museveni tumuwangudde. So n'obugambo obwo njagala obeebaza n'okubakunga mwenna gye muli nti okuba n'olwaleero mutandike okwetegekera ennaku z'omwezi nga mmeka? Ennaku z'omwezi nga mmeka? Ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogujja. Mweteketeke, tugenda kwewandiisa, tugenda ku nomination. Mwebale nnyo, mwebale ddala, kati ndowooza ne bwentema. All right, all right, all right. Okay. Okay. Khaled, mwada. People power, our power, NUP, everywhere. All right. Where hands is that? All right. Andi munai twakitegeddeko nti drone mu Uganda ebera munyenyeka on NUP. All right, thank you so very much, ladies and gentlemen. Unfortunately, our team leader has an urgent engagement, but we'll keep interacting with the media. We know that there's many things you would want to post to us, questions and all of that. But for now, allow us to close this press conference at this. Thank you so much, everybody. Have yourselves a good day.
tweyanzeke munaffe nno tweyanzeke munaffe atweyunzeeko ku Kyoto International ku Kyoto UG ku Facebook ne ku YouTube Kyoto TV embeera bwetyo bweri okuwanga olunaku olwaleero ssanyu jjerere olunaku olwaleero. Mr. Update nina essanyu katono mpamu katini nnyo kadakika kamu kaminati kamu. tweyanzeke banaffe mwenna abadde bekumidde ku Kyoto TV subscribinga okubanga tukutuusaako buli kimu. Embeera ya ssanyu jjerere wenjogerera kati erigenda maaso n'okulaba nga libeerawo wano ekamwokya ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform. Embeera ya ssanyu jjerere nawe ali eyo tumya ku munno omugambe nti ku National Unity Platform ekintu kyedomodde dda ku National Unity Platform era omusango guwanguddwa naye ng'ate tegugumye kuwangulwa wabula ne gavumenti erina okusasula costs eziteereddwa mu musango guno eno mu mbeera eyo. Ekyo nno kizzaamu amaanyi naye nga twongera okubajjukiza ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogujja Novemba, ennaku z'omwezi nga 3 eyo public holiday, olunaku lwa kubanga Uganda efuna obwetwaze obulala mu mbeera eyo. So munaye nkugamba yonna gy'oli kugamba gwe munaffe ali eyo nti yongera okubanga weebeereramu weetegeke olweteekera olunaku olwo mu mbeera eyo. Wetulife tuli mu ssanyu lya musango gwa kibiina tuguwangu balina okutusasula. Museveni yangu otusasula ezaffe. Museveni alina tuwa ebintu. Polisi njala tubeere mu Bannayuganda. Bannayuganda twetaaga tubeeremu. Polisi mugitegedde nti mu kalantiini mu kafiyu ono wa Museveni gwe yateekawo yebba ebintu by'abantu. Mukitegeera polisi yajja misana nabukasenda omusaleezigi yebba ebintu bya NUP mu maanyi. Mwana batalimwe mwana mukomyewo ebintu byaffe n'amagye gaffe $23,000,000. Okitegeera twetaaga nga tunabatwala mu kooti mujje mwetonde nga mwetondedde ebyobuwangwa. Ekitegeera mwakubya abantu baffe ab'embogoti ya gaasi muli eri poliisi eri eri mu kipeezi eri mu kwetondera abantu. Mujje wano eno mwetondera Abannayuganda muleete ebintu bya NUP mwatwala byonna. Okitegeera nedda buba mulowooza nti ebintu ebyo bya poliisi oba n'ebyamagye mubyambale kale katubasomboze mubyambale. Kano akabonero kano NUP people power mwagenda okategeera nga Bobi Kyagulanyi Ssentamu yakaleese mwati mukamanyi ayasooka okukaleeta ali Mandela. Okitegeera ayazeeko Kyagulanyi Ssentamu Robert mukaleete muleete ebintu byaffe nga tunavaako waya timutusinga maanyi ffe empisa zaffe za pulezidenti zatulagira zitukola. Tuyina empisa essaawa eno abalage kyekibiina ekidamuyinza abadde batiitiira abadde bakubaga n'emitima emmeme ng'ebakuba bannaye mugume ffe twaguma. Bino tubyesazeeko leero tebagwa bamaze okuwangula NUP twabyesalako dda
nga tukimanyi nti emizimu gya Katonda gyonna giri ku mwana Robert Kyagulanyi Ssentamu. Twakimanya nti obukulembeze obuddako bwaffe bwa lwedi obwa yero twabugolye mu pulezidenti Museveni wano. Okitegeera pulezidenti addako wa byambalo bino ebya lwedi NUP People Power be badda mu bufuzi. Bannayuganda abakikwatako mwenna abapoliisi kukikwatako mulagire abantu abatwala ebintu byaffe wano eno ku kitebe mubikomyewo. Tusaba bannayuganda abali eyo mubeere ku kintu ky'amazima n'obwenkanya. Amazima ge gafuula obwenkanya. Tweyanze kubonaffe yakyekubidde ku Kyoto TV okuba nga tukuweereza mu mbeera eyo, naye nga nkugambye nti ekiri wano ekamukya embeera yakeetalo, embeera ya ssanyu lyereere, okulaba nga buli kimu kitambudde bulungi. Omulamuzi abadde mu musango guno ogwa Kibalama ate awo no kitulaga kino munnaffe ali eyo nti kasukaali kanoga era essuubi eriri era genda maaso okukola obanga wadde okukola emirundi ebiri kandi okukola emirundi osobola okulaba nga naawe etaffaali okusobola okutuuka okulaba nga Kyagulanyi Ssentamu Robert atula mu ntebe enkulu ey'eggwanga Uganda abe nga akwatira bendera ekibiina ki National Unity Platform mu mbeera eyo. Entebe ku ntebe. Gategani manyi ga lukoba. Our defense was very spirited and very defense. Personally, I was shocked because when Kibalama was making his first affidavit, I was personally present. He was a very sober individual. We were calm and happy. I was present with a number of other lawyers and the commissioner when Kibalama made his first affidavit. I was personally also shocked to see him in court, purportedly changing and presenting a new evidence, saying that he never signed or he never deposed the first affidavit. I believe the consistency and the accuracy of NUP will keep it stronger, because first of all, we want to not only to be active in the political arena of the country, but also want to advocate for empowering our own institution. When it is not as usual. Only that it were challenged that this was a clear malicious prosecution or case against NUP and its members. It tried to defame the party because you had a lot of allegations against the number of our members. But thank God, the Ugandan is there, interpreted it themselves and understood that actually NUP is consistent with the rule of law. We welcomed the court process, and here we are. Court is agreeing with NUP that actually whatever transpired in NUP was done lawfully. Secondly, that whatever was done was with the intention of defrauding NUP. So the applicants wanted to defraud NUP. It is in the court judgment that actually they wanted to make quick money. For my people of Chadodo East, as Kunyinji Mwada, I'm coming up as the next MP to advocate for NUP and the rule of law in this country. Kunyinji Mwada, Chadodo East, Amburera. People power. Nanso mwada soko ogambe kubona kyonto embera nga bweri nga webadde olunaku lwaleero nakinya kiki kyowulira gwe ku mutima gwo olunaku lwaleero? Bannakyoto bannayuganda olunaku olwaleero NUP esobodde okuwangula omusango ogw'ekimpatiira gwe baali bagiwabira mu kkooti za Uganda. Bulijjo tubagamba NUP n'obukulembeze bwayo bakkiririza nnyo mu nfuga ey'amateeka, mu nfuga eya demokrasiya ne mu nfuga ey'okubanga ebitongole bya gavumenti bidizibwa obuyinza bwabyo. Era bwe batwala mu kkooti nga NUP, ffe nga balooya b'ekibiina twagamba n'obukulembeze bw'ekibiina twagenda bulungi ne tuwayo obujulizi bwaffe. Nze mbagambye nze neewuunya kubanga bwe twateekayo obujulizi bwaffe mu ntandikwa mwami Kibalama twali naye, era nze omu ku balooya abaaliwo nga tumukolako examination yasooka ng'akola ekirayiro kye ekyasooka oba affidavit, nange neewuunya okumulegera mu kkooti nga tebagenzeyo n'ebirala. Naye twamanya nti mu kubaka kwe baali bakola balina okukola mu ensobi. Ekyokubiri, ekibiina bakiwayo mu butongole ne pulezidenti omujja ne bamulayiza. So kyali kyewuunyisa nnyo okuba nti ate akaseera katuuka ne bagamba nti ate beeganye ebyakolebwa mu lujjudde n'akakiiko k'ebyokulonda ne kabigazeetinga. So tugamba bannayuganda tubagumya nti NUP eyimiriddewo ku musingi ogw'amateeka era eyimiriddewo ku nyweza nfuga ey'amateeka. Twagala ebitongole byonna bibikolere wansi w'amateeka nga kkooti nga zeetengeredde, era tulowooza nti ensawo ya kkooti eno eraze nti kkooti mu biseera ebimu
bweba esazeewo esobola okwetengerera era ffe tulwana okulaba nga tuddiza ebitongole bya gavumenti byetengerere mu nkola yabyo ey'emirimu tujja kuba n'amazima n'obwenkanya teri ajja kubitya kubanga okuwaaba mu kkooti tekyandibadde kibi naye omutima ogukozesebwa olinaalabira ddala nga abantu bakakibbwa okugenda mu kkooti ekyokubiri n'okutiisatiisa bakandideti baffe abangi mu ggwanga abamu mitundu ebimu balowooza nti obaolyawo binajja bubi naye ffe twayimirirawo nze nga Nkunyingi Muwada ndi kandideti wa NUP ekya Dodo East era nzija okuddira Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu mu bigere ku kaadi ya NUP akabonero manvuuli ne bannayuganda bangi mitundu ebirala abaavaayo ne bakkiriza okukwata kaadi mu kaseera ak'okunyigirizibwa naye ate waliyo mu byalo ewamu abamu ng'obaolyawo batiisibwa obaolyawo n'amawulire agaatambuzibwanga ne tugumya bannansi nti olutalo NUP lwe yatandika lwakubaddiza buyinza bwammwe ate olutalo lwammwe mwe mululwanye era n'amaloboozi gammwe nkakasa gawuliddwa amakooti gye gali buli nsonga gye tukwatako nga bannankyukakyuka mwenda mubeereemu kati pulezidenti abagambye ng'ennaku z'obwezi 3 agenda ku nomination mu bufunze abayise mwenda mujje era ku lw'ekibiina kibayise twegatte wamu tube nga tumuwerekera twagala ogoberera enkola zonna eziriwo ez'amateeka okusigala nga bannansi beyagalira mu ggwanga lyabwe baddizibwa obuyinza bwabwe ate nga buli munnansi aba musanyufu mu ggwanga lye nga tewali bumenyi bw'amateeka oba tubaffe twajja kuleeta alternative leadership oba obukulembeze obw'enjawulo tukakasa era nebaza tiimu bannange bannamateeka bonna abakoze eddimu eddiini okulaba nga tufuna obwanguzi buno ne bannansi embeera nno bwetyo bweri munaffe atulaba ku mbeera bwetyo bweri ekamwokya naye abaana celebration zikyagenda mu maaso n'okulaba nga zibaawo kitebe ekya National Unity Platform wamu n'okulaba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo simanyi ago gempulira oba amasasi oba tiyagaasi oba ki sinaba kumanya naye kyonna kikiri kyolina okumanya nti nno National Unity Platform ku ntikko naye nga n'abaana bakyagenda mu maaso n'okulaba nga bakola celebrations naye nga ekiri wabweru amasasi go gatandika okuba nga ganyooka netiyagaasi zepiki Como isso é dire, mulher mapa agende. Mukareke kutabya. Ebi tubikira kugwa. Kala wo orokinge. Kala orujoro kinge nga tozigenda kugwa.
Ano kasindi. Kano olya byache. Tadduka nnyo. Mugambe tadduka nnyo. Munaffe atulaba oyo presidenti ow'ekkumi Kyagulanyi Ssentamu Robert bw'atyo walabise nga ali mu ddene. Gamba gejo etamuyisa oyani atambule live and clear oluvannyuma lw'ensonga z'owulidde oluvannyuma lw'amawulire ag'omusango wano olunaku olwaleero National Platform ekule registered party kulembeze wakyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine mwite the badman kamoja sajja wa Kabaka ali ku lugendo obutongole mu lubiri lwa Ssaabasajja Emmengo omusango guzze ne invitation Kabaka wa Buganda bw'ayise omuzukulu gw'omulemo wegire bakusiba wegire weberere mwaka obabalaba Gogende mu maaso naawe. Lunaku lwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine oluvannyuma lw'okuwangula omusango wamuwaabirwa abamu ku banakigwanyizi nga bagamba nti ekibiina kyabwe bagamba nti yalondebwa mu butali mu butuufu. Lunaku olwaleero ali ku kugenya obutongole wali ewa Ssaabasajja Emmengo. Bino bigenza okubaawo abasajja ba Kabaka saana wamu n'abazzukulu baasibyera enkalakasa olunaku olw'eggulo nga bawakanya poliisi n'okukola enkolobero okutulugunya na Uganda. Ebyo byonna bibonero nfunala obulaga obuwanguzi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Step gyatuukako okufunamu buzibu okugiwangula. Olunaku olwaleero yolekedde Emmengo enya obutongole yolekedde Emmengo okugenya obutongole ewa Ssaabasajja awerekeddwako omumyuka we mu Buganda Mwami Mathias Nkuba omukulu w'ekibiina Kiwero Ssenyonyi mukyala Nagira Nagayisa Empala ayeegwanyiza omwalo n'abalala bangi. Kyagulanyi Ssentamu omuvubuka wa ghetto genda nyetebe wa omuvubuka eyerambisa okuva e Kamwokya ayagala State House yogera ntebe mu ntebe agamba gye kigwera ekya 2025 n'amagye General Yoweri Kaguta Museveni alemedde okwagamba naye
gisobola abavubuka bamugamba wumula bamugamba muzayite entebe agamba ntagisobola mugambye abavubuka bamalirivu nnyo Galuwango mmanyi Galuwango yasinda oliye mukyala we NUP bakiwakanda eyo kikansala embeera bweto bweri munaffe atulaba ku kyoto tv embeera bweto bweri omukulembeze nno oyo His Excellency Bobi Wine twalabise nga ate agenda ku another engagement oluvannyuma lw'okuwangula omusango ogwa National Unity Platform kati ye legitimate president of the National Unity Platform era nga tekuli kuwunnanya tekuli kwebuzaabuza tekuliko ki ye president wa National Unity Platform embeera bwetyo bweri muganda wange poliisi nayo yiyo emabegaawe etandise Robert Chaguranyi Center mu Eke Bobi Wine the ghetto gladiator. Eri technical nnyo poliisi ebadde emusazeeko mu ngeri yakimenya mata
abantu ne bagamba otulabanga kaseera ka byabufuzi 2021 kaseera ka byabufuzi 2021 general election ziri mu konkona Robert Chagulanyi Sentamu agamba nze ndi mwana wa Mbata neeraliza nzeka mwana wa ghetto polisi kugambye egezesaako ali mu motoka ya kika kya Escalade bosi tukusabye vaayo tukusabye vaayo Robert polisi abangali mukiro balina n'okujjako abantu tukwata mawulire tukwata mawulire tugende oyo tugenda kakwatirawa
Come here. Please, one there. Tuli wandege ya polisi bweto wesazeeko nga wogirabaawo. Sosekolesa amaanyi naye bakkakkanyemu. Poliisi esoose kukolesa amaanyi embeera egisuseeko batandise kutereeza kubo kati bakoleseza amaanyi naye kigaanye batandise kutereeza kubo bokka. Wano ye Wandege ya police station ennyini weeri mu junction. Wait! Yangu wa bako. 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 Bayo! Afande gamba bemabega babavayo. Yaki gamba bemabega. Ye Robert Bobi Wine abantu ntambulira ku peesi yange. Twogera bino yakatwegatako Kyagulanyi yakava kuwangula omusango. C'est bon. There you go.
Bobi batambulira ku feesi yange ngende wa Ssaabasajja wange abagambye ngenda Mmengo wa Ssaabasajja poliisi esoose kuleeta buzibu embeera bweto bweri munaffe atulaba ku Kyoto TV YouTube embeera bweto bweri poliisi ekyagenda maaso n'okulwanagana n'abawagizi ba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert okulaba nga yagenda ewa Ssaabasajja Kabaka ku bugenyi obuyite okwogerako okubaako yebogerako ne okuba nga ayogerako ne Katikkiro wa Uganda Charles Peter Mayiga naye nga ne poliisi bakyawendula emmotoka ebiri ebyerula ekkubo eby'amazzi biibyo biyingiddewo nabyo okulaba nga ate munnaye nno bongedde ku maanyi baleese zitanka ebibiweeti eby'amazzi Tukolera